Okay. Good afternoon, everyone. Hare Krishna. We'll just wait for Shiv Charana to come. Всем добрый день, Харе Кришна. We hope that everybody is well. Надеюсь, у всех все хорошо. We're doing okay over here. У нас здесь все в порядке. Shiv Charan made like the salad of all salads today. Шишаран приготовил сегодня салат из салатов. Did we have anything else or just salad? This patties. Oh, and then Rasheshwari Mataji from the Russian house. She made some ecstatic Tatarian preparation. И также Матаджи Расешвари из русского дома приготовила экстатические татарские блюда. And something salty. Соленые. And I ate a third of one. И я съел 1/3 одной штучки. And now the rest are in the kitchen. А остальные сейчас на кухне. And they're crying the name of Shiv Charan. И они взывают по имени Шивчаран. So we hope everybody is doing well. Надеюсь, у всех все в порядке. Temperatures are going back up again. Температура опять поднимается. It's up to 37 this afternoon. До 37 сегодня днем. Yeah, but it's so peaceful. Но очень спокойно все. And we just had a program with Damodar Desh Yatra. Только что у нас была программа с Ятрой Дамодар Дэш. Maybe not only Damodar Desh, but all of the Gulf Yatras. Может быть, не только Дамодар Дэш, но со всеми ятрами из залива Персидского залива. And we spoke from Чайтанья Bhagавата, but we spoke from the verse that we read yesterday. И я рассказывал о читании Бхагавати, о том стихе, который мы вчера читали. And it was like soup. И это было как суп. And it's like you make soup, and it's always tastier on the second day. Суп, когда готовишь суп, он всегда вкуснее на второй день. Правда? Yes. Yes. It became very tasty today. Сегодня было очень вкусно. Very, very nice. Очень здорово. Well, so now we'll read from Чайтанья Bhagавата. Теперь почитаем читание Бхагавату. Let's offer obeisances to Srila Prabhupada and Srila Bhaktisiddhanta. Сначала предложим поклоны Шриле Прабхупаде и Шриле Бхактисиддханте. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Zitarane Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktisiddhanta Saraswati Iti Namane Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhayvicha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasudhi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So in these past few days, Srila Vrindavan Das Thakur has been he's been analyzing why does the Lord come. На протяжении последних нескольких дней Шрила Вриндаван Дас Тхакур анализирует, почему же Господь приходит. And he cited Bhagavad Gita. И он цитировал Бхагавад-гиту. Yada yada hi dharmasya and parittanaya saranam. Эти два стиха. And he said that there's only one rule that governs
my coming into this world, and that's that I'm independent and I can come whenever I want to. Господь говорит, что есть только одно правило, которое определяет его приход в этот мир, это то, что он независим, и он может прийти, когда захочет. And he said that the Lord comes even outside of India. И он говорит, что Господь приходит даже за пределами Индии. Says that he'll sometimes come as a Shakti-Avesh avatar Он говорит, что иногда Господь приходит как Шакти Авеша аватар. amongst the Yavanas and Malechas. И он является в таком виде среди яванов и млечих, To deliver those fallen people чтобы освободить этих падших людей and protect whatever little religious principle they follow. и защитить те небольшие или те скудные религиозные принципы, которым они следуют. And that he comes as his Leela avatars and Yuga avatars, particularly in India. И свои лила-аватары и юга-аватары он проявляет непосредственно в Индии, Because Varnashram Dharma is being strictly followed. потому что там строго следует Варнашрама Дхарме. And then in the conclusion, Srila Bhaktivinoda Thakur states, И в заключение Шрила Бхактивинода Такур говорит, unless Varnashram Dharma is properly followed, no one will be able to get the fruits of either Karma Yoga, Jnana Yoga, or Bhakti Yoga. что покуда строго не следует Варнашрама Дхарме, невозможно будет получить результаты карма-йоги, гьяна-йоги или бхакти-йоги. And he says that we should know for certain Также он говорит, что мы должны знать наверняка, that any Krishna consciousness that people have is simply the result of the mercy of Vaishnavas. любое сознание Кришны, которое у нас есть, мы получили только лишь по милости Вайшнавов. And then yesterday he spoke the Krishna Varnam verse, И вчера он рассказывал стих Кришна Варнам, and he said that anybody who has the syllables Kri and Shna in their name, it indicates the Supreme Personality of Godhead. и он говорит, что если кто-то в своем имени или в чьем-то имени содержатся слоги Кры и Шна, то это значит, что это Верховная Личность Бога. And Lord Chaitanya, his name is Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. И имя Господа Чайтаньи Шри Кришна Чайтанья Махапрабху. So that put him in the same Varna, or the same group as Krishna. И это поэтому он относится к той же Варне или к той же категории, что и Кришна. And then Varnayati, because he always sings his holy name. И также Варнаяти, это значит, что он постоянно повторяет его святые имена. Describes his own pastimes in Goloka Vrindavan. Описывает свои собственные игры на Галоке Вриндаване. And with love describes the chanting of the holy names to the fallen people. И с любовью описывает воспевание святых имен падшим людям. Yes, that was all a very beautiful verse. И это был прекрасный стих. And then today it says, А сегодня он говорит, in Kali Yuga, Sarvadharmam Harisan Kirtan, Sava Prakashilena Chaitanya Narayan. Lord Chaitanya inaugurated the congregational chanting of the holy names as the essence of our religious practice for the age of Kali. Господь Чайтанья установил совместное воспевание святых имен как суть всех религиозных практик для века Кали. So last he said he verified that Chaitanya Mahaprabhu is the avatar of Krishna on the basis of Srimad Bhagavatam. То есть он уже утвердил, что Чайтанья Махапрабху является аватарой Кришны, основываясь на Шримад Бхагавате. And that purport also concluded with a verse from the Mahabharata. И в комментарии также приводится стих из Махабхараты. So Srimad Bhagavatam, Mahabharata, and then he gave a verse by Sarvabhauma Bhattacharya.
То есть Шримад Бхагаватам, Махабхарата, и также он привел стих Сарвабхаумам Бхадачарья. So as far as Dharma Samstapanartaya, establishing Dharma, he says here that Lord Chaitanya inaugurated the congregational chanting of the holy name as the essence of all religious principles for the age of Kali. И здесь он говорит, что Господь Чайтанья установил совместное воспевание святых имен как суть всех религиозных практик для века Кали. So we will read Srila Bhaktisiddhanta's purport. Мы прочитаем комментарий Шрилы Бхактисиддханты. In his commentary on the Mundaka Upanishad, the senior Vaishnav, Sri Madhava Muni, has quoted the following verse from Sri Narayan Samhita. В своем комментарии на Мундака Упанишад старший вайшнав Шри Мадхава Муни процитировал следующий стих из Шри Нараяна Самхиты. Dvaparayer Janaya Vishnu Pancharatrais Kevalai Kalau Tu Namamatrena Pujate Bhagavan Hari. In the Dwapara Yuga, people should worship Lord Vishnu only by the regulative principles of the Narada Pancharatra and other such authorized books. В Двапара-югу люди должны поклоняться Вишну только следуя регулирующим принципам Нарада Панчаратры и других подобных авторитетных книг. In the age of Kali, however, people should simply chant the holy names of the Supreme Personality of Godhead. В век Кали, тем не менее, люди должны просто воспевать святые имена Верховной Личности Бога. So we had previously read Ранее мы уже читали, with the progression of the Yuga cycles, the virtue of men decrease. Там описывается, что с развитием или со сменой юг благодетели в людях убывают. And sinful and the sinful and irreligious mentality, it grows. А греховное и безбожное сознание развивается. So Kali Yuga is indeed the most diseased age. И Кали-юга поэтому считается самым падшим или самым больной эпохой. And consequently, the most powerful medicine for establishing Dharma is required in Kali Yuga. И поэтому самое могущественное лекарство для восстановления дхармы должно быть использовано в Кали-югу. But at the same time, people have lost all good qualities. Но в то же самое время люди, они лишены всех хороших качеств. And that's only going to become worse. И будет становиться только хуже. I mean, in my years, I've seen it go from bad to worse. То есть за свою жизнь я видел, что все развивается от плохого к худшему. Even in such a wonderful place as India, I've seen it go from bad to worse. Даже в таком чудесном месте, как Индия, я видел, как все развивается от плохого к худшему. So that's the situation throughout the world. Вот таково положение по всему миру. People are basically irreligious, Люди в основном безбожны. and they're not interested in self-realization. И они не заинтересованы в самоосознании. But our actual goal, according to the Vedic literatures, is self-realization. Но в соответствии с ведическими произведениями наша цель – это самоосознание. Atato Brahma Jignasa, that the human life is meant to understand Brahman. Атхато Брахмаджигьяса to understand Brahman. Брахман. Человеческая жизнь предназначена, чтобы понять Брахман, постичь Брахман. Meaning to understand Krishna, the Supreme Personality of Это Godhead. значит постичь Кришну, Верховную Личность Бога. But people, they don't understand that. Но люди этого не понимают. Srila Prabhupada always cite, I think, Prahlad Maharaj. Шрила Прабхупада всегда цитировал, кажется, это Прохлад Махарадж. Nate vidu svartakatim hi Vishnu. He would say that, the people don't understand that the goal of life is Vishnu. Люди не понимают, что целью жизни является Вишну. And consequently, they'll do anything for attaining the goal of satisfaction of the senses. И как следствие этого они готовы совершать все, что угодно ради удовлетворения чувств. So that's become so obvious today. И сегодня это становится просто очевидно. That people doing anything for the purpose of sense gratification, and then we're all sitting at home locked in our houses. То
люди готовы сделать все, что угодно ради удовлетворения чувств, и в результате этого мы все сидим по домам на карантине. So Kali Yuga is a very, very bad age. То есть Кали-юга это очень плохая эпоха. And oftentimes Srila Prabhupada would give an example. Очень часто Шрила Прабхупада приводил пример. A simple example. Простой пример. He would say that if I'm suffering from some very painful cancer, if somebody tells me, the cure will be in just taking one aspirin tablet, we know that's foolishness. Если я страдаю очень тяжелой формой рака, и если кто-то мне вдруг скажет, что все можно вылечить, приняв таблетку аспирина, This Nam Sankirtan is a much more powerful process. Медитация, поклонение божествам и яги, которые совершали в прошлые века, сейчас вместо этого мы практикуем Нама Санкиртану, который гораздо более могущественный. And Shukdev Goswami, he mentions this to Parikshit Maharaj in the Bhagavatam. Шукадев Госвами говорит об этом Парикшит Махараджу в Бхагаватам. He says, Говорит: «О мой дорогой царь, Kali Yuga is an ocean of faults. Кали-юга — это океан недостатков. Everything is very dreadful in Kali Yuga. Все очень устрашающе в Кали-югу. But there's one saving principle in this Kali age. Но есть один спасительный принцип в век Кали. And he says, Kirtanad eva Krishnasya mukta sangha param bhajet. If you engage in the glorification of Krishna's name, you'll attain the goal of life. Он объясняет, что это если ты будешь заниматься прославлением имен Кришны, то ты достигнешь совершенства жизни, цели жизни. So in Dwapara Yuga, they could follow Narada Pancharatra and they could worship very, very nicely. В Двапара-югу они могут следовать Нарада Панчаратре и поклоняться Господу должным образом. But this age, Harer Nama Eva Kevalam. Но в этот век Харер Нама Эва Кевалам. And then Srila Bhaktisiddhanta says, Затем Шрила Бхактисиддханта говорит: whenever there's a disagreement about the process of spiritual advancement, the process is generally criticized. Если возникает несогласие относительно процесса духовного продвижения, то обычно критикуют сам процесс. So some people, they may criticize the process of karma, jnana, or yoga. Некоторые люди могут критиковать процессы кармы, гьяны или йоги. But now he is going to look at the words of Sri Chaitanya Mahaprabhu, who is the, supreme authority. Но сейчас он собирается обратиться к словам Чайтаньи Махапрабху, который является высшим авторитетом. And we should base our statements upon the supreme authority of the Lord. И мы должны всегда основывать свою речь на высшем авторитете Господа. It's like this afternoon I received a WhatsApp message from one nice disciple of mine named Tota Gopinath. Например, сегодня днем я получил сообщение от моего хорошего ученика Тота Гопината. And he's a cardiologist. Он кардиолог. And he told me that he was addressing many doctors this afternoon. И он рассказывал, что сегодня днем он общался или обращался к большому количеству врачей. And he said that it's problematic because many of those doctors he grew up with and he went also to school with, and they don't accept him as any type of authority. И он говорит, что это проблема, потому что со многими этими врачами он вместе ходил в школу, вместе учился, поэтому они не принимают его как авторитета. Like Srila Prabhupada would say, как Шрила Прабхупада говорил, you can be a saint anywhere in the world except in your hometown. Что ты можешь быть святым где угодно, кроме как в своем родном городе. In your hometown, people just consider you to be one of the hometown boys. Тебя дома будут, в твоем родном городе тебя будут считать просто одним из местных мальчишек. Oftentimes, Srila Prabhupada would say, I'm an old Calcutta boy. Часто Шрила Прабхупада говорил: я уже старый парень из Калькутты. So I told Tota Gopinath, И я сказал Тота Гопинатху: just tell your friends that it's not you that's speaking this afternoon. Просто объясни своим друзьям, что сегодня вечером или сегодня днем будешь говорить не ты. But you're faithfully presenting to them the perspective of Krishna. Но ты будешь с верой представлять им точку зрения Кришны. So Srila Bhaktisiddhanta says generally people will criticize
but we're going to accept the authority of the Supreme Personality of Godhead, Sri Chaitanya Mahaprabhu. И вот Шрила Бхактисиданта говорит, что обычно люди критикуют, но мы примем авторитет Верховной Личности Бога Шри Чайтаньи Махапрабху. And he says, only the chanting of Harinam is undisputably situated above all other practices of sadhana. Только воспевание Харинамы бесспорно находится выше всех остальных процессов садханы. So he says, Harinam is higher than any other spiritual sadhana that we can take up. То есть он говорит, что Харинама выше любой другой духовной садханы, которой мы можем заниматься. And to substantiate this, he's going to bring up points on the first verse of Sikshastakam. И чтобы поддержать это, он обратится к первому стиху Шикшаштаки. So we can all chant together. Можем все вместе повторять. Cheto darpana marjanam bhava mahadavagni nirvapanam shaya kairava chandrika vitaranam vidya vadu jivanam anandam buddhibharanam prati padam purna amrit swadanam sarvatma snapanam param vijayate Shri Krishna Sankirtanam. So he says, glory to the Shri Krishna Sankirtan, which cleanses the heart of all the dust accumulated for years and extinguishes the fire of conditional life of repeated birth and death. Слава Шри Кришна Санкиртане, который очищает сердце от всей пыли, накопившейся там за годы, и гасит огонь обусловленной жизни, повторяющейся рождение и смертей. This Sankirtan movement is the prime benediction for humanity at large because it spreads the rays of the benediction moon. Это движение Санкиртана является высшим благословением для всего человечества, поскольку оно распространяет лучи благодатной луны. It is the life of all transcendental knowledge. Оно является жизнью всего трансцендентного знания. It increases the ocean of transcendental bliss. Оно расширяет океан трансцендентного блаженства. And it enables us to fully taste the nectar for which we are always anxious. И оно позволяет нам всегда вкушать нектар, которого мы так жаждем. Now, he's going to make some comments on this verse. Сейчас он сделает несколько комментариев на этот стих. But it's very interesting for us to observe Но очень интересно для нас обратить внимание, that these 8 verses, Sikshastakam by Chaitanya Mahaprabhu, they describe the entire process of devotional service. что эти 8 стихов Шикшаштаки Чайтаньи Махапрабху описывают весь процесс преданного служения. Just in 8 verses. Всего в 8 стихах. Everything from the awakening of Shraddha to experiencing, complete blazing Krishna Prema. Все, начиная от зарождения Шрадхи до обретения сияющей Кришна Премы. And then beyond that, И даже выше этого, the entire process is, even, more condensed and explained in the first verse alone. Весь процесс, он в более сгущенном виде описан в первом самом стихе. So we will begin reading what Srila Bhaktisiddhanta says. И мы почитаем, что же говорит Шрила Бхактисиданта. So first is glory to the Sri Krishna Sankirtan. Сначала говорит слава Шри Кришна Санкиртана. And one thing I want to do is this. Вот что я хочу сделать. I want to read Srila Bhaktisiddhanta's comments, and then I want to read the additional comments that Chaitanya Mahaprabhu makes in the Chaitanya Charitamrita in relation to these verses. Я прочитаю комментарии, которые делает Шрила Бхактисиданта Сарасвати, а потом я прочитаю дополнительные комментарии к Кришне Чайтаньи Махапрабху, которые он делает в Чайтанья Чаритамрите на эти So стихи. the first principle is chanting of the holy name, congregational chanting of the holy name is the supreme spiritual sadhana. Первый принцип — это то, что совместное воспевание своего имени является высшей духовной садханой. And we will read
Mahaprabhu's comments. Мы прочитаем комментарии Махапрабху. Okay. So Lord Chaitanya explains. Господь Чайтанья объясняет. This is chapter 20 of Chaitanya Charitamrita. Это 20 глава Чайтаньи Чаритамриты. Excuse me, Antya-lila chapter 20. Это Антия-лила, глава 20. Entitled the Sikshastakam Prayers. Называется она молитва Шикшаштаки. And Lord Chaitanya will be explaining things. И Господь Чайтанья будет нам это объяснять. One interesting point to note. Один интересный момент, который следует отметить. In the beginning of this chapter, when the summary is being given, В начале главы, когда приводится краткое содержание, and in the introductory verses of this chapter, и во вступительных стихах этой главы, it's explained that Sri Chaitanya Mahaprabhu composed this Sikshastakam while he was feeling the madness of love for Krishna. что Господь Чайтанья составил эти стихи Шикшаштаки, когда он испытывал безумие любви к Кришне. So then, slightly different translation here. Prabhupada is given Chaitanya Charitamrita. We'll read this. Есть несколько отличающийся перевод, который приводит Шрила Прабхупада в Чайтаньи Чаритамрите, мы его прочитаем тоже. Let there be all victory for the chanting of the holy name of Krishna. Пусть будет вся победа на стороне воспевания святого имени Кришны. And then he's going to start enumerating different benefits that will come from the chanting. И дальше он будет перечислять различные блага, которые приходят от воспевания. One, it can cleanse the mirror of the heart and stop the miseries of the blazing fire of material existence. Первое, что оно очищает зеркало сердца и избавляет от страданий, вызываемых пожаром материального существования. So, first points, heart becomes cleansed. Первый момент, сердце очищается. And then it directly affects the, disease of material life. Затем оно непосредственно воздействует на болезнь материальной жизни. For example, we speak of, like now, the Sanskrit word given for diseases is rog. Санскритское слово для болезни это рога. And now we're dealing with COVID-19 rog. И сейчас мы столкнулись с этим рогой COVID-19. But we're all subject to what is called bhava rog. Но также мы все подвержены тому, что называется бхава-рог. And bhava rog means the fire of birth and death. Бхава-рог означает огонь, рождение и смерть. And because of the influence of the illusory energy of the Lord, most of the time we don't consider that we're actually in the fire of birth and death. И из-за влияния иллюзорной энергии Господа, по большей части мы, или в основную часть времени мы не сознаем, что мы находимся под влиянием этого огня. Sometimes when we're ill, we consider that the flames are growing. Иногда, когда мы болеем, нам кажется, что этот огонь усиливается. Now we consider that, the flames are going on. Сейчас мы понимаем, сознаем, что огонь действительно горит. But for the most part, people pass their days quite happily in this world. Но в основном люди проводят свои дни достаточно счастливыми. And they're not considering that death is imminent. И они не думают о том, что смерть неизбежна. But here it says, by chanting the holy name, bhava-rog will be eliminated. Но здесь говорится, что благодаря воспеванию святого имени бхава-рога будет уничтожена. Okay, then next point, that chanting is the waxing moon that spreads the white lotus of good fortune for all living beings. Это воспевание является благодатной луной, которая раскрывает белый лотос удачи живого существа. It is the life and soul of all education. Оно является жизнью и душой всего знания. The chanting of the holy names of Krishna expands the blissful ocean of transcendental life. Воспевание святых имен Кришны
расширяет блаженный океан духовной жизни. It gives a cooling effect to everyone, Оно дарует охлаждающий эффект каждому, and it enables us to taste full nectar at every step. и позволяет нам испытывать нектар на каждом шагу. So in the follow-up, it is said, И в следующем стихе говорится: by performing congregational chanting of the Hare Krishna mantra, one can destroy the sinful condition of material existence, purify the unclean heart, and awaken all varieties of devotional service. Благодаря совместному воспеванию Харе Кришна Махамантры можно уничтожить греховное материальное существование, очистить нечистое сердце и пробудить всевозможные виды преданного служения. So this is the potentiality of Nam Sankirtan. Таков потенциал Нама Санкиртана. Destroy the sinful condition of birth and death. Уничтожить греховное существование рождения и смерти. Purify the unclean heart. Очистить нечистое сердце. And awaken good feelings of devotional service. И пробудить благоприятные чувства преданного служения. Like I was speaking to one friend yesterday. Вчера я говорил с одним другом. And we were catching up, and I was asking him, how are you doing? И мы с ним встретились, я говорю, как дела? And he said, well, things are very hectic these days. Он говорит, ну что, сейчас все немножко Busy. Да, сейчас суета. Things are very hectic. Все очень суетно. A lot of meetings, a lot of counseling. Много собраний, много обсуждений. He said, but the japa is very good. Но джапа очень хорошая. And he said, Krishna is reciprocating nicely by giving nice bhavanas or nice thoughts and feelings. Кришна отвечает взаимностью, даруя приятные бхаваны и приятные чувства, эмоции. So here it says that the potential of bhakti is not only the destruction of the repetition of birth and death, but actually it awakens feelings of bhakti within the heart. И здесь объясняется, что потенциалом воспевания святого имени является не только то, что оно разрушает все неблагоприятное, но и также то, что оно пробуждает благоприятные чувства в сердце. And I think for all of us, when we have good thoughts of Krishna, we have some good feelings within the heart by the grace of Krishna, that makes our performance of devotional service very, very wonderful. И если мы испытываем какие-то приятные эмоции, чувства и приятные воспоминания по милости Кришны, это делает наше преданное служение очень-очень блаженным. And then Lord Chaitanya says, Затем Господь Чайтанья говорит, the result of chanting is that one awakens his love for Krishna and tastes transcendental bliss. Результатом воспевания является то, что человек испытывает любовь к Кришне и испытывает трансцендентное блаженство. That sounds very wonderful. Это звучит прекрасно. And for so long time we've been trying to find satisfaction with all of these material tastes. На протяжении многих лет мы пытаемся найти удовлетворение в материальных вкусах. But by chanting we'll awaken our love and we'll taste transcendental bliss. Но благодаря воспеванию мы пробудим нашу любовь и испытаем трансцендентное блаженство. Ultimately we will attain Krishna. В конце концов мы обретем Кришну. And we will engage in his devotional service, Будем заниматься преданным служением Ему. as if placing ourselves within a great ocean of love. Поместив себя таким образом в великий океан любви. So Mahaprabhu says very wonderful things will come from this chanting. То есть Махапрабху объясняет, что много чудесных результатов придет из этого Now we'll воспевания. continue with Srila Bhaktisiddhanta. Продолжим читать Шрилу Бхактисиданта. The second and third verse of Sri Shastakam also explain the process of chanting Krishna's names. Второй и третий стихи Шри Шикшаштаки также объясняют процесс воспевания имен Кришны. So what is the second verse? Каков второй стих? We can all chant together. Вместе можем повторить. Nam namakari bahuda nija sarva shaktish tatrapita niyamita smarane nakala.
Etadrishi Tavakripa Bhagavan Mamapi Durdaivami Drishami Hajami Na Anuraga. And there, the Lord, it glorifies the process of chanting the holy name. В этом стихе Господь прославляет процесс воспевания Святого имени. He says, because there are so many different varieties of people in human society Он говорит, что в человеческом обществе есть большое разнообразие людей, who have different tastes, а у них разные вкусы. you have many different holy names. Поэтому у тебя есть множество разнообразных святых имен. And if I can recall correctly, Если я правильно помню, it's either Srila Bhaktisiddhanta or Srila Bhaktivinoda in the Sikshastan commentary make the statement. и это то ли Бхактивинод, то ли Бхактисиддханта делает это утверждение в своем комментарии на Шикшашту. That the Lord has very personal, intimate names. Что у Господа есть очень личные, сокровенные имена. And then he has different names that recognize his position as being God. И также у него есть имена, которые указывают на его положение Бога. So, the Lord has names like Ishwar and Brahman and Jagadish and different names like this. И у Господа есть такие имена, как Раман, Ишвара, Джагадиш и так далее. But at the same time, the Lord has very personal names, Но также у Господа есть очень личные имена, such as Govinda, такие как Говинда, or Radharaman, Радараман, or Krishna, или Кришна, or Jasodanandan. или Ишодананда. Like somewhere in Chaitanya Charitamrita, somebody, he challenged Lord Chaitanya and he said, what is your understanding of Krishna? Somebody challenged Lord Chaitanya? He was questioning him. Ага. И где-то в Чайтанье Чаритамрите кто-то бросает вызов Господу Чайтанье. Каково твое понимание Кришны? And he said, I only know two names for Krishna. И он говорит, я знаю только два имени Кришны. One is Jasodanandan, that he is the son of Jasoda. Одно это Ишоданандан, он является сыном Ишоды. And then he gave another name, И также другое имя. which unfortunately I can't remember К now. сожалению, я его сейчас не помню. But remembering the personal names of the Lord. Но он памятует о личностных именах Господа. And as we understand that all spiritual destinations are not the same. И как мы все знаем, что не все духовные обители одинаковы. By chanting different names, one can attain different destinations. Повторяя разные имена, можно достичь разных пунктов назначения. But the acharyas have said that if we chant the personal, intimate names of Krishna in Vrindavan, then our goal will be Goloka Vrindavan. Но ачарьи нам объясняют, что если мы будем повторять личные имена Кришны, Кришна во Вриндаване, то наше место назначения будет Галока Вриндавана. So Nam Namakari Bahuda, you have many different names. То есть Намна Макари Бахуда, у тебя Бахudha, множество имен. Nija Sarva Shaktish. And all of these names, they possess the potency of the Supreme Personality of Godhead. И все эти имена, они обладают могуществом или потенциалом Верховной Личности Бога. Binat Nam, Nami, Namano. The name and the possessor of the name are the same. Имя и носитель имени одинаково, не отлично. So all of Krishna's names have the potency of the personality of Godhead. Поэтому все имена Кришны, они обладают потенциалом, энергией Верховной Личности Бога. Nam Namakari Bahuda Nija Sarva Shaktish Titrapita Niyamita Smaranena Kala. And he explains that there are no hard and fast rules in the process of chanting. Также он объясняет, что нет строгих правил и предписаний в этом воспевании. Titrapita Niyamita Smaranena Kala. And remembrance of the Lord's name is not restricted for any particular time. Памятование, и также и памятование об именах Господа не ограничено временем.
Like Lord Chaitanya in the next verse will say, Kirtaniya Sada Hari, constantly chant the holy names of the Lord. В следующем стихе Господь Чайтанья говорит Киртания Сада Хари, постоянно воспевать святые имена Господа. And the acharyas, they give an example in this regard. В связи с этим ачарьи приводят пример. And many of you have probably heard this example. Вы, многие из вас наверняка слышали. But it's an example of Gopal Guru Goswami. Это пример Гопал Гуру Госвами. When he was a child, he was an associate of the Lord. Когда он был ребенком, он был спутником Господа. And one day he saw Lord Chaitanya go for his midday duties. И однажды он увидел, как Господь Чайтанья отправился исполнять свои полуденные обязанности. And generally those midday duties meant that he would go for if there were toilet functions that needed to be performed, and then having a bath. И обычно под этим подразумевалось, что ему нужно было воспользоваться туалетом, а потом принять омовение. And one day he saw Mahaprabhu come from the toilet area, and Mahaprabhu was biting his tongue. И вот однажды Гопал Гуру Госвами увидел, как Махапрабху возвращается из туалета и при этом прикусил язык. So this young boy looked at Mahaprabhu and he said, Lord, I have a question. И этот мальчик посмотрел на Махапрабху и спросил: Господь, у меня есть вопрос. He said, why are you biting your tongue? Почему ты язык прикусываешь? And Mahaprabhu answered saying that if I do not, then my tongue will incessantly chant the Lord's name even while in a dirty place. Господь на это ответил, что если я не буду этого делать, то мой язык будет постоянно повторять святые имена даже в нечистом месте. And the young boy said, okay. He said, but what if you were to die when you're in that situation? You should incessantly chant the holy name. И тогда этот мальчик сказал: хорошо, но если вдруг ты умрешь в этом положении, то тебе нужно всегда повторять святые имена. So there's no rules and regulations, and it can be done at any time. Поэтому нет никаких правил и предписаний, это можно делать в любое время. Okay, and so Namnama Karibahuda Nijasar Shakti Satark Pitanya Vitasmane Nakala Itadrishi Tavakripa Bhagavan Mamapi Dudaivamidrishami Hajamina. And despite the fact that you've given so much mercy through the distribution of your holy names, И несмотря на тот факт, что ты дал столько милости, распространяя свои святые имена, I commit offenses while I chant the holy name. я совершаю оскорбления, повторяя святые имена. And therefore, I cannot get attachment for the chanting. Поэтому я не могу развить привязанности к этому воспеванию. So that's the nature of the name, and then bringing up the problem that the sadhaka can experience while chanting the holy name. То есть здесь описывается святое имя и проблемы, с которыми сталкивается садака при воспевании святого имени. And it's offenses. Эти проблемы — это оскорбления. And because of, committing offenses, na anuraga, I cannot get deep attachment for the chanting of the holy name. И из-за совершения этих оскорблений на анурага я не могу развить глубокой привязанности к воспеванию святых имен. So this second verse and third verse, Lord Chaitanya explains the process to remedy the offenseless chanting of the offensive chanting of the holy name. И в третьем стихе Господь Чайтанья приводит лекарство или избавление от оскорбительного воспевания. And we can chant together. Можем вместе повторять. Trinada pi sunichena torora pi sahishnuna manina madadena kirtaniya sadahari. And let's see, where were we? Yes. Hold on. So we'll read Lord Chaitanya's thoughts on the second verse. Почитаем мысли Господа Чайтаньи относительно второго стиха. He says, because people vary in their desires, you have distributed various holy names by your mercy. Он говорит, что поскольку у людей есть разнообразные желания, ты распространяешь разнообразные свои имена по своей милости. Regardless of time or place, one who chants the holy name, even while eating or sleeping, attains all perfection.
Независимо от места и времени, даже если человек воспевает святые имена во время еды или во время сна, он обретает совершенство. Even while eating or sleeping, if you chant the holy name, you attain all perfection. Даже если во время еды или во время сна вы повторяете святые имена, вы обретете совершенство. Like Srila Prabhupada, he said that the Goswamis would chant Hare Krishna while they were eating. Как Шрила Прабхупада говорил, что Госвами, они повторяют Харе Кришна во время еды. He said they'd put prasadam in one side of the mouth and chant Hare Krishna with the other side of the mouth. Они кладут прасад на одну сторону рта, а другой стороной рта повторяют Харе Кришна. Meaning they kept themselves absorbed. То есть они постоянно погружены. Which is, it's so nice to hear because many times while taking prasadam, I see the devotees just become absorbed in their mobile phones. И об этом это очень приятно знать, потому что часто я вижу, что во время прасада преданные погружены в свои мобильные телефоны. Now, Srila Prabhupada was always very meditative while taking prasadam. Тогда как Шрила Прабхупада был очень, он находился в очень медитативном состоянии при вкушении He would прасада. just always be tasting each morsel of prasad and then tasting Krishna in the prasadam. Он очень медитативно вкушал каждый кусочек прасада и медитировал при этом на Кришне. So, suggestion to those devotees who have an attachment for looking at their phones while taking prasadam, please don't. Поэтому рекомендация всем преданным, которые привязаны к тому, чтобы смотреть свой телефон во время прасада, пожалуйста, этого не делайте. But just think of Krishna. Просто думайте о Кришне. Then Lord Chaitanya says, Затем Господь Чайтанья говорит: you have invested your full potency in each individual holy name, but I am so unfortunate that I have no attachment for chanting your holy names. Ты вложил все свои энергии в каждое отдельное святое имя, но я настолько неудачлив, что не имею привязанности к святым именам. And then Lord Chaitanya, he tells Swarup Damodar and Ramananda Roy, Затем Господь Чайтанья говорит Сваруб Дамодари и Рамананда Рою: O Swarup Damodar Goswami and Ramananda Roy, О Сваруб Дамодар Госвами и Рамананда Рой, please hear from me the symptoms of how one should chant the Hare Krishna mantra to awaken very easily one's dormant love for God. Пожалуйста, выслушайте, я вам расскажу, как человек может легко пробудить дремлющую в сердце любовь к Кришне, повторяя Харе Кришна мантру. And then we can all chant together. И мы можем вместе повторить. Trinadapi sunichena tororapi sahishnuna amanina manadena kirtaniya sadahari. One who thinks himself lower than the grass, Считая себя ниже травы, who is more tolerant than a tree, терпеливее дерева, who does not expect personal honor, не ожидая личного почтения, but is always prepared to give all respect to others, но всегда готовы оказать почтение окружающим, can very easily always chant the holy name of the Lord. такой человек всегда с легкостью может повторять это имя Господа. So Srila Bhaktisiddhanta Bhaktivinoda, he says that these are 4 priceless jewels that all devotees should wear on their head or on their heart. И Шрила Bhaktivinoda. Шрила Бхактивинод говорит, что это очень могущественный стих, который каждый преданный может носить либо на голове, либо в сердце. Always considering oneself to be lower than the grass, Всегда считать себя ниже соломы, more tolerant than a tree, более терпеливым, чем дерево. not expect personal honor, Не ожидать почтения для себя, but always prepared to give respect to но others. всегда быть готовым оказать почтение другим. If a person has these qualities, Если человек обладает этими качествами, he can very easily always chant the holy name of the он Lord. с легкостью может постоянно повторять это имя Господа. So, the name is the process, Имя – это процесс, but we should become qualified to chant all the time. но нам следует обрести квалификацию, чтобы повторять постоянно. And I think that I've probably told you all many times before Я думаю, что много раз я уже об этом всем вам говорил. of the winter night in 1978
when I chanted japa with Akinchana Krishnadas Babaji Maharaj. А той зимней ночи 78 года, когда я повторял джапу вместе с Акинчана Кришнадас Бабаджи Махараджем. I met him in the morning, quite by the arrangement of the Lord. Я встретил его утром по воле Господа. And he invited me to come to his place and chant Hare Krishna in the evening because it was Ekadashi. И он пригласил меня к себе повторять Харе Кришна ночью, поскольку это был Экадаши. I was excited Я был воодушевлен, because I assumed we were going to chant bhajan. потому что я думал, что мы будем петь баджан. And when I reached there, it became very clear that we were going to chant japa. И когда я туда пришел, стало очевидно, что мы будем повторять джапу. You know, one of my godbrothers I took along, he started to get the recording machine from his bag. И один из духовных братьев, которого я с собой привел, он стал доставать диктофон из сумки. Babaji Maharaj said, no, put that away. И Бабаджи Махарадж сказал, нет, убери. He said, tonight we will have no disturbance. Сегодня ночью у нас не будет никаких отвлечений. Because we will chant 64 rounds Потому tonight. что мы будем повторять сегодня 64 круга. And then I was shocked. Я был в шоке. Because I had gone for, pleasure, and I just assumed I was going to experience pain. Потому что я пришел за наслаждением, а предположил, что буду страдать. And then he informed us, we're not going to chant this mantra tonight. И он сказал нам, сегодня вот такую мантру не будем повторять. And then he started mimicking the way people chant wrongly. И он стал изображать, как люди неправильно And he повторяют. was saying, snick, snick, ram, ram, bam, 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 like that. Вот что-то вроде этого он повторял. And then he said, rather, we're going to chant this mantra. Вместо этого мы будем повторять вот эту мантру. And then very clearly he pronounced, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And then he was immediately gone to some other dimension. Он очень ясно произнес всю мантру и немедленно оказался в другом измерении. And we chanted with him all night long. И мы всю ночь с ним повторяли. He sat on the wooden bed and we sat on the floor. Он сидел на деревянной кровати, а мы на полу. But it was so beautiful. Но было просто чудесно. It was just like he was singing and crying the holy names. Он как будто бы пел и плакал святые имена. And at the end of the night, I had to go. В конце ночи мне нужно было уходить. Because I had to do my seva in Prabhupada's samadhi. Потому что мне нужно было делать служение в самадхи And Прабхупады. I wanted to take leave from Babaji Maharaj. И я хотел попросить разрешения уйти у Бабаджи Махараджа. So I started saying, Babaji Maharaj, trying to get his attention. И я стал говорить Бабаджи Махарадж, пытаясь привлечь его внимание. But he was very deeply absorbed. Но он был очень глубоко And погружен. finally I said, Babaji Maharaj. В конце концов я сказал Бабаджи And Махарадж. he appeared to be like shocked. И он как будто бы в шоке And был. he said, what do you want? Чего тебе надо, говорит? And I said, Maharaj, I must go Махарадж, мне идти надо. to do my seva. Севу делать. And then he used kind of a rough Hindi word. И он использовал такое грубое слово на хинди. He went, Jao, Он сказал «джао». meaning go immediately. Он сказал, то есть иди сейчас же. So we offered our obeisances Мы предложили поклоны, and we stood up. поднялись. Then he folded his hands in front of him И он сложил свои руки перед нами. and he said, please promise me one thing. Пожалуйста, обещай мне одну вещь. He said, yes, what? Я говорю, да, что? And then, very sincerely he said, Kirtaniya Sadahari, always chant the holy names. И очень искренне он сказал, Киртанья Садахари, всегда повторяй святые имена. But to do that, we have to get those qualities. Но чтобы делать это, нам нужно обрести эти качества. Humility and tolerance. Смирение и терпение. And always giving respect to others. Всегда оказывать другим почтение. And never expecting that respect will come to ourselves. И никогда не ожидать, что нам будут оказывать почтение. And if we get those 4 jewels in our hand, then Kirtaniya Sadahari. И если у нас будут эти драгоценности при себе, то тогда Киртанья Садахари. So Mahaprabhu says, Махапрабху говорит, these are the symptoms of one who chants the Hare Krishna Mahamantra. таковы признаки того, кто повторяет Харе Кришна Махамантру. Although he is very exalted,
Несмотря на то, что он очень he возвышен, thinks himself lower than the grass on the ground. он считает себя ниже травы на земле. And like a tree, he tolerates everything in two ways. И как дерево он терпит все двумя способами. When a tree is cut down, it will never protest. Когда дерево срубают, оно никогда не сопротивляется. And even when the tree is drying up, he'll never ask anybody for water. И даже если дерево высыхает, оно никогда ни у кого не попросит The воды. tree will deliver its fruits and flowers Дерево будет отдавать свои цветы и плоды to anyone and everyone. кому угодно и каждому. The tree will tolerate scorching heat. Дерево будет терпеть жгучую жару, Torrents of rain, потоки дождя. but still the tree will give shelter to everyone. Тем не менее, дерево будет давать убежище любому. So it's like such a beautiful example of tolerance. Прекрасный пример терпения. You know, if it's, you know, even you cut it down, you know, the tree will still offer you its fruit, and if it's cut down, the tree will still do seva in the form of presenting itself as firewood. Даже если вы будете срубать дерево, оно все равно будет давать вам свои плоды и цветы, и служить. Даже если вы его срубаете, дерево будет служить вам в качестве дров. Even if it's drying up, it won't ask people for water. It just tolerates. Даже если оно будет высыхать, оно не будет просить людей о воде, будет просто терпеть. Important quality. Очень важное качество. And then Mahaprabhu says, Затем Махапрабху говорит, although a Vaishnav is the most exalted of people, he's prideless. несмотря на то, что Вайшнав самый возвышенный среди всех людей, он лишен гордыни. And he gives respect to everyone. И он оказывает почтение каждому. Because he understands that everyone is a resting place of Krishna. Потому что он понимает, что каждый является обителью Кришны. He understands that Krishna is inside of everybody's heart. Он понимает, что Кришна находится в сердце каждого. So he always gives respect. Поэтому всегда оказывает почтение. And we could even think further. Мы можем даже развить эту мысль, That this body is composed of the energy of Krishna. что это тело состоит из энергии Кришны. And the soul is a part of Krishna. А душа — это частица Кришны. And then naturally, again, Krishna is within the heart. И, естественно, опять Кришна в сердце. So he only gives respect. Поэтому он всегда только оказывает почтение. So, you know, we should like engage ourselves the next time we find ourselves experiencing some critical mentality. Таким образом, в следующий раз, когда мы будем чувствовать какое-то критическое настроение, мы можем занять себя. We should think, am I doing the right thing? Нужно подумать, Because, делаю ли я то, что должно? and certainly it's the wrong thing. Совершенно точно это неправильно. And when the mind wants to rationalize our fault-finding or critical mentality, you should just catch it immediately. И когда наш ум будет пытаться рационализировать или оправдать поиск недостатков или критику, нужно его немедленно поймать. And then Mahaprabhu says, Затем Махапрабху говорит, if one will chant the holy name of Krishna in this manner, he will certainly awaken his dormant love for Lord Krishna's lotus feet. если человек будет повторять эти имена таким образом, он совершенно точно пробудет любовь к лотосным стопам Кришны. Okay. Give me just Дремлющую любовь a second. к лотосным стопам Кришны. And okay, so now we'll go back to Srila Bhaktisiddhanta. Возвращаемся к Шри Бхактисиддханте. So he says the first two verses, they describe the, let's see, where are we? The second and third verse of Sikshastakam, they explain the process. Второй и третий стихи Шикшаштаки описывают процесс, объясняют процесс. And then the fourth verse, it describes anartha nivritti. И затем четвертый стих объясняет анартха нивритти. Now we know that Rupa Goswami said adal shraddha tata sadhusanga tabhajana kriya anartha nivritti.
Мы знаем, что Рупа Госвами описывает процесс таким образом. So, this is the process of bhakti. Таков процесс бхакти. So he says the fourth verse, it describes anartha nivriti. И мы знаем, что он говорит, что 4 стих описывает анартха ниврити. And we will continue reading. Мы продолжим читать. Chaitanya Mahaprabhu says, Чайтанья Махапрабху говорит, wherever there is a relationship of love of Godhead, где бы ни проявились отношения любви к Богу, its natural symptom is that the devotee does not think that he is a devotee. Естественным признаком этого является то, что преданный не считает себя преданным. Instead, he always thinks that he does not have a drop of love for Krishna. Вместо этого он считает, что у него нет даже капли любви к Кришне. Like different times in Chaitanya Charitamrita, Lord Chaitanya cries. В различных частях Чайтанья Чаритамриты мы можем видеть, что Господь Чайтанья плачет. If devotees say something, he says, no, I'm just making a show. А если кто-то из преданных что-то говорит, он объясняет, нет, я просто показуху He устраиваю. said, I don't even have the aroma of love for Krishna. У меня нет даже аромата любви к Кришне. And he was Krishna. А он сам Кришна. So I don't even have the faintest aroma of love for Krishna. Он говорит, что у меня нет даже малейшего аромата любви к Кришне. And he told Sanatana Goswami, И он объясняет Санатане Госвами. the Lord cannot be attained by suicide. Господа нельзя обрести, совершив самоубийство. But if he could, I would commit suicide 1 million times in 1 second. Но если бы можно было это сделать, я бы самоубийство совершил 1 000 000 раз за секунду. Because I have no love for Krishna. Потому что у меня нет любви к Кришне. So the verse that describes anartha nivriti, or the process of cleansing the heart, is this. И стих, который описывает анартха ниврити, или процесс очищения сердца, следующий. O Lord of the universe, О Господь Вселенной, I do not desire material wealth. я не желаю материального богатства, Materialistic followers, материалистичных последователей, a beautiful wife, прекрасной жены, or fruitive activities described in flowery language. или деятельность ради плодов, которая описана цветистым языком. All I want life after life is unmotivated devotional service to you. Все, что я хочу из жизни в жизнь, иметь беспричинное преданное служение Тебе. So this should be our process of sadhana, and our process of removing these unwanted qualities from the heart. Таков должен быть наш процесс садханы или процесс устранения неблагоприятных качеств сердца. Lord, I don't want anything material. Господь, я не хочу ничего материального. I only want you. Я хочу только Тебя. That was a situation that we saw with a few weeks ago when we were speaking about Kulavecha Sridhar. Таково было положение дел, когда пару недель назад мы обсуждали с вами Кулавеча Шридхару. He didn't want anything material. Он не хотел ничего материального. And Lord wanted to give him something. Но Господь хотел дать ему что-то. And Lord wanted to give him 8 mystic opulences. Господь хотел дать ему 8 мистических совершенств. He said, I don't need it. Он говорит, так нет, не надо. All I want is bhakti. Я хочу только бхакти. Or it's like the Lord Nrsingadev wanting to give blessings to Prahlad Maharaj. Или Господь Нрисимхадев хотел дать благословение Прахладу Махараджу. And Prahlad Maharaj is saying, Lord, you're the best of people who give benedictions, but I don't need anything. И Прахлад Махарадж говорит, Господь, Ты лучший из тех, кто дарует благословение, но мне ничего не надо. Prahlad was the greatest Bhagavad Bhakta. Прахлад был величайшим Бхагават Бхактой. But when the Lord wanted to give him some benediction, what did Prahlad say? Но когда Господь предложил ему благословение, что сказал Прахлад? He said, please, sir, don't tempt me. Он говорит, пожалуйста, господин, не искушай меня. He said, I come in the family of demons. Я из семьи демонов родился. I have demonic blood flowing in my veins. У меня в венах течет демоническая кровь. If you give me something, surely I will misuse it.
Если ты мне что-либо дашь, совершенно точно я неправильно этим He воспользуюсь. said, I don't really need anything. И мне ничего и не нужно. And then finally, when he agreed for something, В конце концов, когда он согласился что-то получить, he said, you showed mercy and you killed my father. он говорит, ты проявил милость и убил моего отца. I know that he was bad. Я знаю, что он был плохой. He said, and the worst thing is that he wanted to kill me. Самое худшее в том, что он хотел убить меня. And I know that you are generally never merciful to people who want to harm your devotees. И я знаю, что в основном, обычно, ты не милостив к тем, кто доставляет, приносит вред твоим преданным. But still give mercy to my father. Но тем не менее, дай милость моему отцу. Bless him. Благослови его. And then in the previous chapter, when Prahlad is offering prayers to Nrsimhadev to pacify the mind of Lord Nrsimhadev, И в предыдущей главе, когда Прахлад Махарадж приносит молитвы Господу Нарисимхадеву, чтобы успокоить его, in a sense, in one of the verses, he expresses, what his actual desire would be. и в одном стихе, по сути, он высказывает, в чем его истинное желание. And there he states, Там он говорит, he says, Lord, I was just like everybody else. он говорит, Господь, я был как все остальные. I was a materialistic person, Я был материалистом, and I had fallen into the deep, dark well of materialism. и я пал в глубокий темный колодец материализма. And down in that well, there's so many, dangerous creatures that were always biting and tormenting me. И на дне этого колодца множество опасных, ядовитых существ, которые кусают и мучают меня. He said, but my spiritual master, Srila Narada Muni, he came and he instructed me and he lifted me out from that well. Но мой духовный учитель Нарада Муни, он пришел, дал мне наставление и вытащил меня из этого колодца. So Lord, if you want to give me any blessing, please give me the blessing that I will eternally be engaged as the servant of the lotus feet of my spiritual master. Поэтому, Господь, если ты хочешь дать мне какие-то благословения, то благослови меня, чтобы я всегда мог быть занят служением лотосным стопам моего духовного учителя. So anartha-nivritti means that we stop hankering for material things. Анарха-ниврити означает, что мы перестаем стремиться к материальным вещам. And we readjust our lives, И мы перестраиваем свою жизнь, where we don't act for material gain, we don't think for material gain, we don't speak for material gain. когда мы таким образом, что мы не действуем ради материального обретения, не говорим ради материального обретения и не думаем ради материального обретения. Rather we act for Krishna's pleasure. Вместо этого мы действуем ради удовлетворения We Кришны. speak for the pleasure of Krishna. Мы говорим для удовлетворения Кришны. We think for the pleasure of Мы Krishna. думаем для удовлетворения Кришны. You see, we keep all of this engaged in Krishna's devotional service. Мы все это занимаем в служении, в преданном служении What's that Кришне. verse? Rupa Goswami. Sarvupadi vinirmuktam tatparatena nirmalam rishikena rishikesha sevanam bhaktir uchate. Uttama? Bhaktir uttama. He says, engage your tongue in always glorifying Krishna. Engage. Your tongue in always glorifying Krishna. Он говорит, занимай свой язык, постоянно прославляя Кришну. He said, this is where bhakti begins. Там начинается бхакти. С этого начинается. Now, we may be members of our society, Мы можем быть членами нашего общества, but if our tongues are engaged in speaking badly about Vaishnavas, then, we're not doing the business of anartha-nivritti. но если наш язык оскорбляет других вайшнавов или критикует других вайшнавов, то мы не занимаемся анарха-ниврити. So, sarva upadi vinirmuktam tatparatena nirmalam rishikena rishikesha sevanam bhaktir uchate. Keep the senses always engaged in Krishna.
Таким образом, всегда держите свои чувства занятыми служением Кришне. And Srila Prabhupada often say that self-realization begins by just keeping the tongue engaged in glorifying Krishna. И Шрила Прабхупада говорит, что самоосознание начинается с того, что мы занимаем свой язык в прославлении Кришны. Okay, thank you all very much. Спасибо вам всем большое. We're going to stop here. На этом остановимся. We'll continue tomorrow. Продолжим завтра. And today's been a long day. Сегодня был долгий день. We had kirtan in the morning, Киртан утром, and japa, джапа, and then Damodar Desh Yatra, потом Дамодар Деш-ятра, and now this и class. сейчас вот эта лекция. So we'll conclude. На этом закончим. Our Shiv Charan has not even taken a meal yet today. Шивчаран еще не ел сегодня. So we should allow him to take prasadam. Позвольте ему покушать просад. Okay, thank you all very much. Спасибо большое. Everybody stay well Берегите себя. and stay inside. Оставайтесь дома. Don't go out. Не ходите на улицу. And and chant more and read more. И повторяйте больше и читайте больше. And contact your friends and associate more Связывайтесь с друзьями, общайтесь больше. by the phone. По телефону. And please put a message up for all your friends. Join us for kirtan at 7 o'clock tomorrow morning. И можете отправить сообщение всем своим друзьям, чтобы они подключались к киртану завтра утром. I have to, it's been such a relief being able to have kirtan. Это такое облегчение иметь возможность совершать киртан. And it's been a relief for Kinchana and Part and Rati come over also. We're all like social distanced in my little room, but everybody feels so happy. И это было также облегчением и для Акинчана, и для Партхи, и для Рати. И мы в моей маленькой комнате мы соблюдаем социальное дистанцирование, но при этом все счастливы. It's like taking a bath in nectar. И мы просто купаемся в нектаре. So please tell all your friends 7 o'clock in the morning kirtan. Поэтому скажите, пожалуйста, своим друзьям, что в 7 утра будет киртан. Japa and then afternoon class. Джапа, а потом днем лекция. Thank you all very much. Спасибо всем большое. Hare Krishna. And for those who were not present in the morning, we'll show you the deities now. А те, кто не был с нами утром, мы вам покажем сейчас божества. Stay well. Hare Krishna. Берегите себя. Харе Кришна. Okay. Thank you. So here is the altar. Jai Vidya, Hare Krishna. I hope that you're well, Vidya. So here, Haribo, Hari Priya. There's Giriraj today, Гирираж сегодня with a big smile on his face. с огромной улыбкой на лице. Jai Giriraj Maharaj ki. Да. And here we have Radha Govinda. А здесь Рада Говинда. Jai Jai Shri Radhe. Jai Jai Shri Radhe. Jai Jai Shri Radhe. Sham. And here we have Govinda today. Здесь Говинда. Jai Govinda. And Govinda has a really beautiful turban on today. Сегодня у Говинды очень красивый тюрбан. Radha Govinda. And here, Dayanatai Gaurachandra. Здесь Даянатай Гаурачандра. Jai Gaura Haribo. Jai Gaura Haribo.
Jai Nitai. Here are the lotus feet of Gornitai. Лотосные стопы Горнитай. And here in the front, on the left, we have Gopal in the middle, Kurma, and on the right, Narasimhadev. Слева Гопал, по центру Курма, справа Нарсимхадев. And behind, on the right side, Krishna, and on the left side, Balaram. Сзади справа Кришна, слева Баларам, And in the back, а Haridas. за ними Харидас. Haridas Sabaryo. Харидас Авария. And here we have Patit Pavan. Здесь Патита Паван. Yeah, the garlands are beautiful, aren't they, Vijay? One Mataji here, Malati Mala, she's making super beautiful garlands every day. She has a team now. She has a team now. Yeah. All glories to the garland team. Вся слава команде гирлянщиц. And here is Panchatattva Здесь Панчадатва. and Sat Goswami. Здесь Шад Госвами. And here is Srila Prabhupada. Здесь Шрила Прабхупада. And here's the entire team. А вот вся команда вместе. Haribo Kunja Kishori. Okay, thank you all very much. Спасибо всем большое. Jai Jai Shri Radhe